On va pas s'assassiner même. Alors on va jouer à The Cat Lady. Tu voulais voir à quoi ressemblait le jeu? Bah voilà. Bah écoute, c'est l'occasion. Starfion. C'est parti. C'est vraiment un pseudo à la con. Chaque fois que je dis Starfion, ça me fait marrer. T'es sûr qu'on fait quelque chose là? C'est-à-dire? Ah merde, j'ai un problème. En connexion au chat. Ah, l'appli qui fait de la merde. Ce jeu-là aussi, je suis pas sûr que beaucoup de gens le stream en ce moment même, voire dans l'absolu. Je suis pas sûr que beaucoup de gens l'ont streamé. Allez, testons The Cat Lady. J'espère que la VF elle est bonne. My name is Susan Ashworth. I live alone in this old 2-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true, but I don't like people's company. Not lately, anyway. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly, but they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard, and now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm. I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Thanks for nothing. Goodbye. Chapter 1. La maison dans les bois. Oui, moi aussi je suis triste pour le chat, c'est abusé. Ouais, bon, après un chat ça se débrouille, mais quand même elle l'abandonne quoi. On va commencer à droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? C'est la vie de grand-mère jeune. C'est l'enchaînement. Alors, presser O pour ouvrir le menu d'action. Faire défiler les options possibles. Donc examiner. Je me sens étrangement attiré ici. Je vais trouver un moyen de déverrouiller ce cadenas pour entrer. D'accord, donc pour l'instant on peut pas entrer. Et là on change d'ambiance. C'est quoi, c'est une casse ou quoi? Il y a un accident? On aurait bien un tunnel. Parce que là ils disent... Ouais, c'est vraiment un tunnel en fait. Genre on peut pas...
On peut pas traverser à pied quoi. On peut pas venir à pied. Oula. Je vais m'éloigner avant que ça s'écroule sur moi. L'ambulance. Je ne peux pas aller plus loin. Cette ambulance bloque l'accès à la sortie du tunnel. Peut-être une petite tape pas de sortie après tout. Ouvrir la porte, voyons ce qu'il y a dedans. Ah merde, c'est fermé. Pour l'instant, on peut rien faire. Huh? What's making that noise? Hello? Who's there? Answer me! Regardez de plus près. C'est moi, mon cadavre froid, juste sous mes yeux. Que fait-il ici? Examiner, tourner la tête, ouvrir les yeux, ouvrir la bouche. Donc on va lui tourner la tête. Tu peux lui tourner dans l'autre sens? Ouais, que dans un seul sens. Ouvrir la bouche. Ah. Est-ce une clé dans sa bouche? Dans ma bouche? Je ferais mieux de la prendre avec moi. C'est vrai que ça commence déjà. Ça commence fort. Oula! Ça s'est collé? Non, je pouvais pas. Je pouvais pas lui ouvrir les yeux, c'était fini. J'avais trouvé l'objet clé. En fait, j'avais plus d'options. Ah. Ok. Alors, est-ce que c'est la clé qui permet d'ouvrir la porte? Ah oui. Examiner les planches. Le trou a été barricadé avec des planches. L'indication en dessous dit interrupteur de secours danger. Il y a sans aucun doute quelque chose ici. Je ne suis pas sûr, mais on dirait un interrupteur. Je ne suis pas assez forte pour les retirer à main nue. Trop de temps sans sacrifice peut rendre le cœur de pierre. Faudrait-il un nouveau sacrifice pour le relancer? Peut-être que je suis folle, ce n'est qu'une vieille machine après tout. Bon, on va l'allumer, hein. Étrange, on dirait qu'il n'y a pas un seul bouton sur cette machine. Comment l'allumer? Bah, je suppose que c'est derrière ça. Donc pour l'instant, on peut pas allumer la machine. Ok. On va aller poursuivre la biche là. Ou le cerf, je sais pas trop. On va une biche. C'était Bambi. Bambi, reviens! Je crois qu'il y a un accident là.
On va voir toutes ces morts possibles. Mon cadavre pendu à un arbre. Je devrais avoir peur, mais je me sens juste vide. Quelle est cette chose brillante autour de son cou? Est-ce une clé? Le corps est trop haut. Tu ne peux pas l'atteindre. Le corps est serré grâce à un œuf détaché. Il faudrait des heures pour défaire son œuf. Ah, il faudra un objet tranchant là. La porte semble verrouillée de l'autre côté. Ah bah ça c'est problématique là. Comment on va faire? Bah ouais mais... un peu un jeu fait dans le garage, ouais j'avoue. Mais ça n'empêche que je trouve que ce jeu a du style. Il a son propre style. Même si c'est pas... I can't remember this place. Am I lost? Ça c'est pas cool, c'est pas traduit ça. Je ne peux pas me rappeler de cet endroit. Suis-je perdu? Oui, t'es perdu là. Oui, c'est plus un jeu de... ouais, un peu de réflexion, mais surtout de la... qui raconte une histoire et un peu contemplatif, quoi. Même si c'est pas forcément magnifique, c'est spécial. Enfin, c'est son propre style. Quel spectacle horrible! Enfin, au moins, ce n'est pas ma tête plantée sur ces barreaux. Ouais, c'est sûr. C'est fermé, merde. Je vais me perdre 5 fois ou quoi dans cette forêt? Ah. Là je suis arrivé en arrière. Putain mais il est chiant ce corbeau là. Tu vas m'aider à bouffer la corde le corbeau? Ça m'aiderait. Enfin il faut peut-être suivre le corbeau. C'est une musique qui a rien à voir avec... Peut-être que la porte est ouverte. Maintenant. Non, toujours pas. Attends, je vais quand même retaper un peu la corde. Voilà. Non. Ok, je propose qu'on suive le corbeau. Donc on va aller à gauche. On va encore à gauche. Maintenant on va à droite. Ah, ça a changé d'endroit. Ah oui, en effet, ça a changé d'endroit. C'est le reste du pauvre cerf là. Qui a fait ça? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Par contre, on va pouvoir retirer le couteau. Déverrouiller. Ah, je suis de l'autre côté de la porte. Ok. Alors comment ça marche? Chose bas. Utiliser. On va fouiller ses poches d'abord. Vide. Examiner. On dirait que je dors juste. Prendre la clé. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'il y a un peu de buffering. Il y a un décalage. Ah, il y en a pas qu'un peu d'ailleurs. Moi j'ai du buffering aussi. Enfin, j'ai du buffering sur mon téléphone portable. Ah, alors attends, je vais utiliser la clé. Ouais. Utiliser.
Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. C'est un démon? I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. C'est un démon. But I'm curious, who do you think I am? Alors j'ai le choix entre la mort, une vieille femme, Dieu ou le diable. On va demander la mort. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. Ok. I am doom. La ruine. But I'm salvation, too. I'm feared by most, but adored by some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not death? No, I am not. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Un petit contrat Let's avec un come démon. inside. It's getting cold out here. Ouais, la mort. Mais pas vraiment apparemment. Ce n'est pas la mort apparemment. A lonely seashore. Un bord de plage. Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Est-elle vraiment là? Peut-être n'est-ce qu'un rêve après tout. Now we can talk properly, my dear. Mais qu'est-ce qui est porte dans sa main? C'est les racines d'un arbre ou c'est chelou? Alors, je ne sais toujours pas qui vous êtes vraiment. Vais-je être puni pour m'être suicidé? Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. C'est glauque. Everything. C'est I vraiment know glauque. what you want, but it's not here. It's gone, and it will never, ever come again. I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me, but there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Is that what you are?
La No, reine des vers. there isn't. There never is. Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. En plus, on se croirait dans du Lovecraft, quoi. La reine des vers, quoi. Va, je te punis. Ouais, j'ai pas envie de dire ça. Va, je te punis pour m'être suicidé. Je n'ai aucune raison de vivre. Pitié, laissez-moi partir. I have no reason to live. Please, just let me go. I tried. I really did. But it's never going to be okay. Who knows, maybe, but one way or the Mais other. quoi qu'il en soit, This c'est isn't pas the la fin. end of your story. Ouais, bah c'est sûr, si je fais un contrat avec It's toi, ce only sera jamais the la fin. beginning, my dear, and there are great things waiting Pas for faire de you. contrat avec toi. Believe me. Ah d'accord, je suis obligé de répondre. À moins que j'insiste. I have no... I tried. But it's never... Who knows, but Non, c'est la même chose. it's and there are Donc il faut un petit peu believe me. dire un peu toutes les phrases pour faire avancer l'histoire. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Ça dépend ce que t'appelles Who par knows? sympathie. I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You will be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Que voulez-vous que je fasse? Démon de l'enfer. What do you want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Je vérifie juste un truc. Ça stream toujours là? Ça a l'air d'un peu dans les choux là, non? Ouais, ça stream toujours. What's your offer then? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special. Just like you, only in a slightly different way. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Elle a dit 5 vies? Je suis une ratée. Pourquoi me choisir moi? Ces 5 personnes, qui sont-elles? Qu'est-ce qui vous fait dire que je veux revenir? Ouais, revenir à la vie. Those 5 people, who are they? The parasites.
That's what I call them. Des parasites. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. Ah, gros, elle m'envoie faire son tool job. of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You'll find your purpose in life, and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Aide-moi, ces misérables charognes. La vache, elle déconne pas, hein. Le démon, il déconne pas. Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? On va arracher les mauvaises herbes. Without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And dis donc. to save yourself. Elle te brosse dans le sens du poil. Un Yoichi sauvage. Eh oui, Kikos. Ça va, Kikos? Ça roule? On est sur un jeu expérimental là. On a fait un petit contrat avec le démon. Ah bah cool. Merci merci Tux. Le petit Kiko s'il s'emmerdait. Je vais être modo, je te ramène trop de monde. Mais c'est pas la même chose. Toi tu es un rabatteur, tu es pas un modo du coup. On verra. Ce sera un sujet de discussion de longue haleine entre nous. Tex. Je suis une ratée. Pourquoi moi? I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Ok, t'es un rabatteur. So pitiful. They make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time.
You and me are very much alike. If you Vous battez succeed, pas, hein. you will Doit être never modo. feel broken. Il y a déjà 3 modos. Qu'est-ce qui vous fait dire que je veux revenir? What makes you think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear Susan, you don't realize that the suffering Non, Tox, il est en never forme là. stops, do you? It only gets worse. This place is a Oh, c'est pas passage assez. between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors Oh, c'est and pas you assez. never come back. But you don't cease to exist. You remain. Mais je ne peux pas faire ça. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Un pistolet? Immortality. L'immortalité? You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. Ça c'est la What? skill. This is the last thing I wanted. En même temps, ils sont Please, tous modos, ils sont... Can't you just let me die? tous ceux qui I've streament, made the non? decision. As long as they are alive, you cannot die. C'est du chantage. Vous n'avez pas le droit. It's blackmail. You Blackmail. can't do that. I'm doing it for your own good. Ah oui, il y a eu un Théo, j'ai pas compris moi. Anyway, you are in no position pas to moi, hein. bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. C'est pas moi le Théo. Forever unable to find your peace. Et puis donc plus de streamers que de viewers. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Yes, it's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you can't. Ok Tox, ça marche. Je suppose que je pourrais facilement le retirer. Crucifiée toute seule dans un lieu qui a tout changé. Je ne veux vraiment pas être ici. Oh, tu m'étonnes, personne ne veut être ici. La mort? C'est point d'interrogation. Non, je pense pas que ce soit la mort. Elle te l'a dit d'ailleurs que c'est pas la mort. C'est la reine des vers. Celle qui bouffe les cadavres. Susan, it's time to make a decision. The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Bien, je ferai ce que vous voulez. Je ne reçois d'ordre de personne. Je ferai comme je l'entends. Fine. On va accepter. I'll do what you want. Excellent. I'm glad you have put your Follow trust the in maggots. me.
lights up. Nous sommes de We're retour à la back in maison. the house. Yes, but there is something else that must be done. You cannot leave my kingdom before a sacrifice is made. What? Isn't it enough Faut already? faire un Do not sacrifice. worry, my child. Toujours un sacrifice, This hein, is c'est a bizarre. mere formality I'm speaking Ouais, j'ai of. 30 ans. The Kikos. door to your world Aujourd'hui, won't open j'aurai 30 ans. unless you make a sacrifice of soul Déjà fait and sauter le a champagne tout à l'heure. sacrifice of blood. Là, je suis encore au champagne. It doesn't sound good at all. See those candles here? Tu m'étonnes que Just blow one ça te out, dise rien de te and sacrifier. that's it. Like I said, it's just a formality. Faut Then souffler on sur your la way out, you will have to shed a few drops of blood. bougie. Ok. Not much, just a bit. Quelques gouttes Enough suffiront. to open the door. Ok. Bon, c'est How bien contrat avec much un démon. Il y a exactly? une histoire de ça. Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? C'est une petite douleur. Tell Sacrifice me de about l'homme. the sacrifice of soul. Like I said, it's just a formality. See those candles here? Just blow one out, and that's it. Ouais, j'aime But beaucoup which aussi. one? Le texte est You vachement can intéressant choose. dans ce jeu. It ailleurs. doesn't matter as long Je suis as assez you do fan. it. C'est très intellectuel, alors que ça n'y paraît pas au premier regard, mais c'est très intellectuel. Enfin, c'est pas que c'est intellectuel, mais c'est très recherché, quand même. On parle quand même d'un contrat avec un démon, et donc il te tente par tous les moyens. Il essaie de te faire du chantage, il essaie de te faire culpabiliser, il essaie de te brosser dans le sens du poil, jusqu'à que tu signes le contrat. À cause du graphisme en 2D. Ouais, mais c'est vrai que de toute façon, tout ça, il y aura toujours des jeux qui t'attireront pas au premier regard, mais c'est normal, hein, c'est normal. Et par exemple, tu vas te dire, bah non, ça fait cheap, ou non, ça me plaît pas, pour X raisons. Et en fait, après, voilà, faut voir après si comment est l'ambiance. Parce que quand t'as que des images, tu sais pas. Quand t'as un trailer, tu sais pas aussi vraiment l'ambiance. Trailer peut être mensonger ou il peut trahir l'ambiance du jeu. Comme le trailer d'un film. Ça arrive souvent que le trailer d'un film, en fait, ne représente pas du tout l'ambiance du film final, en fait. Des fois, il y a des trailers qui sont super bien réussis, le film est bidon. Ou t'as tout vu dans le trailer, ou le trailer est mal fait et en fait le film est très bien. Ça arrive. Tell me about the sacrifice of blood. Like I said, it's just a formality. On your way out, you will have to shed a few drops of blood. Je le sens mal l'histoire Not des quelques much, gouttes quand même. just a bit. Enough to On open verra. the door. How much exactly? Don't be afraid. It's easy. Elle va sortir une Anyone machette et elle va me can couper do le bras. it. Just a sharp scratch. Is that how you used to? Eh bien, je le ferai. Souhaitez-moi bonne chance. Fine. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. That's where you should be. Goodbye, my child. Bah j'ai ramassé I'm not going to be far. Ok, merci pour la menace. I've never been. Ah oui, on voit les chandelles, d'accord. Donc il faut que je souffle une des chandelles. On va commencer par la première. Strange. The flame seems strong and steady, but there is no smoke. Étrange. La flamme a l'air d'être forte et de tenir bon alors qu'elle ne dégage aucune fumée. C'est une bougie magique. C'est une bougie anniversaire. On souffle la première. Voilà. Ah. Ouais, des images de... D'accord. Je vois ma future victime que je dois aller chasser. They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. See how easy that was? Now, head back to the field.
You've got a job to do, Susan. Je suppose que je peux pas te les souffler. What the? How did I get back here? Ah, j'avoue, je sais pas. Tour de magie. Donc là, j'ai soufflé la première bougie, bah on va faire maintenant le sacrifice de sang. Donc là, j'ai un petit biche. Je pense qu'il faut que j'aille retirer les planches qui gênaient l'interrupteur. On va retirer les planches, je suppose. Examiner. Il y a du sang autour du trou. Quelqu'un a-t-il été blessé ici? Ouais, ça a l'air bizarre. Passer la main. Et j'ai pas c'est bizarre, j'ai pas envie de passer la main bizarrement. Ah ouais! Ah, c'est costaud! C'était pas quelques gouttes de sang! Ah si, c'était quelques gouttes de sang, mais elle en a foutu partout là. La violence. C'était carrément le bras là. C'est vraiment ça, je me sentais mal. Et voilà, c'est la fin. Ah, je déconne. C'est la fin du chapitre 1, je suppose, le prologue. Yes, I do enjoy fine art. Thank you for noticing. There's a certain raw beauty to it that modern painters often fail to recreate. I always wanted to be an artist myself, but it'll be a long time before I can call myself that. I often say that patients are my canvas, but my job is more about restoration. Obviously, I look at the damaged human minds and bring them back to their former beauty. I'm sorry, I'm probably boring you. No, it's not that. It's just... No, it's not that. It's just... Of course. La pauvre, elle a répété 2 fois la même phrase. As soon as we've done this little assessment, okay, you probably know how it works. I've read in your file you used to be a nurse. Yes, I know very well how it works. You want to check if I'm nuts. Well, I wouldn't use that expression, obviously. But yes, we have to make sure you're safe and figure out how to help you. Also, as a nurse yourself, you know there's always paperwork involved.
These forms won't fill themselves. Honestly, Susan, you have nothing to worry about. This is just a formality. I could tell straight away that you are not nuts. Fine. What would you like to know? I will answer all your questions. Then I'll go home, take a long shower, and catch up on sleep. Wonderful. Let's see then. Where do we begin? She's awake, Doctor. Donc c'était lui, Good là, evening. c'était le docteur, non? It's good to see you awake at last. You're in the Cedar Lake Hospital. My name is Andrew. I'm one of the doctors. Would you confirm your name for me, please? On l'ignorait. Dès le début, on l'ignore. Susan Ashworth. Hello, Mrs. Ashworth. I'm glad to see you're all right. You're on the ward now. Your condition is stable. I can see your brain functions just fine and there's no permanent damage of any sort. We've checked your internal organs and they're fine too. You're a very lucky lady, Susan. You might experience extreme tiredness and lethargy for a couple of days, but that should soon pass. I would advise plenty of rest now. The nurses on this ward will take it from here. Please let them know if you need anything. Take care, Mrs. Ashworth. Please, don't try to speak. What did you say? Don't worry, Mrs. Ashworth. Your arm is fine. No. There was nothing wrong with your arm, darling. Il me manque pas un Now, calm bras. down. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Vous pouvez le Would you lever like me to get devant you moi? some water? Qui Let me manque pas un get you a bras. drink. I'll be back in a second. De toute façon, je suis immortel. Je viens pour vous, docteur. Alors, je crois que c'est le docteur qu'on avait vu se suicider. Non? Je pense que c'est lui, non? Je suis pas sûr. I'm sorry, Susan. Did I wake you? I have to take your blood pressure. 2 seconds and I'm gone. My name is Liz, by the way. I'm sorry. I know this isn't very nice. Believe me, I hate waking people up just for this. But being a nuisance is part of my stupid job, unfortunately. Oof, I hate this place. Tell you what, Susan. Can I call you Susan? So anyway, I shouldn't say it, but you know I'm going to anyway. You are so lucky. It's crazy. You doing what you've done, and her walking in, seeing what she saw. That was a chance. 1 in a million. I'm not making any sense again, am I? I'm tired. They're working us to death here, you know. Modern day slavery. One day I'll tell them what I really think. I swear I will. Ah, and here it is. You've got the blood pressure of an 18-year-old. Just wanted to say you're lucky, I think. And that I hope you've changed your mind about some things. Got to go, but I'll see you later. You take care, sweetheart, yeah? Donc je pense qu'elle s'est réveillée comme si elle n'était pas morte de son suicide. C'est le point de départ. Oui, ça stresse. On a des choses à faire. Oh! C'est pas cool ça. Bad dream? Oui, plutôt. No, just a dream like any other. Oh, that's fine then. I nearly woke you up, you see. Saw you tossing and turning as I came in here. You looked like you were having a horrible nightmare. I get nightmares sometimes. I get them, and I can't wake up. Or sometimes I dream that I'm falling. Those are strange dreams. Because I think I like them. I keep falling, but I never fall, if you know what I mean. Never hit the ground. Never.
C'est intéressant la réflexion sur les rêves et les cauchemars, parce que moi j'ai jamais, à part quand j'étais petit, mais après plus tard, j'ai jamais considéré les cauchemars vraiment comme des cauchemars. Je sais pas si c'est bon bah pour ceux qui sont encore en vie là sur le stream. Je sais pas si, enfin, j'ai fait finalement que très peu de, enfin, ce que je considère de cauchemars dans ma vie quoi, dont je me rappelle bien sûr. Souvent je me battais quand même dans mes s'il y avait des monstres et tout comme parce que moi je suis un fan de films d'horreur donc j'ai toujours regardé les films fantastiques, les films d'horreur, mais j'ai jamais été vraiment affecté par les cauchemars que très rarement. Je me battais toujours dans mes cauchemars. Enfin c'est marrant. What was your name again? I forgot to introduce myself, didn't I? I always do that. So sorry, Susan. My name is Elizabeth. But you can call me Liz, like everyone else. You're here a lot. Every time I open my eyes, I see you. They make auxiliaries do crazy hours here. Seriously, I feel like I've got no life sometimes. I'll be here till the morning. To be honest, I keep coming here to hide. Please don't give me away. I just want to rest my legs for 2 minutes, that's all. What happened to me? Well, how much do you remember? I took some pills, and I fell asleep in the chair. I remember how the room kept spinning around me slowly. I felt so calm. Ouais, il y a des passages un peu gore. And then I woke up here and I saw you. On va pas Can lui you now parler tell me who du found pacte me avec un démon. and what happened? Well, your body went into a coma. You were lucky she came home and found you. I told you that before. What? Who found me? Your daughter, of course. She called an ambulance. If it wasn't for her, you'd sure be dead now, Susan. My daughter. Yes. Why? Why'd you look so pale all of a sudden? Susan? I don't have a daughter. Whoever she is, she lied. But why would she do that? How should I know? I was in a coma, apparently. So she lied. It doesn't change the fact that you owe her your life. I was fine. I didn't ask for any help. Oula. Sorry. Attention, là. 3 fois sur 5, je fais des cauchemars avec des zombies. Tu veux dire sur tes cauchemars? Et tu vois par exemple, Aya, si tu fais des cauchemars par exemple avec des zombies. En fait, moi je considère qu'un vrai cauchemar, c'est une situation que tu ne maîtrises pas, que tu n'arrives pas à maîtriser, tu vois. Donc comme Léa disait, ça peut être tomber dans le vide et ne pas avoir de prise sur les choses. C'est-à-dire que tu n'as pas de prise sur les choses qui se passent, en fait. Tu n'arrives pas à reprendre le contrôle vraiment de tes rêves. Moi, c'est ça le cauchemar, en fait. Les angoisses, tu sais, qui ressortent. Et même quand, par exemple, dans mes rêves, j'avais des débuts d'angoisse, en fait, j'arrivais après à les... quelque part à les maîtriser. Tu vois, ça durait pas tout le long du rêve, en fait. Je me réveillais pas, tu vois, en sursaut... d'un seul coup, parce que, par exemple, j'étais tombé et que je m'étais écrasé et qu'avant de mourir, genre je me réveille je me réveille de mon rêve quoi. Ça m'est jamais arrivé vraiment ça. J'aurais trouvé le moyen de retomber sur mes pattes. c'est bizarre hein, mais 3 fois sur 5, ouais, tu fais des rêves de zombies, mais ça dépend, tu vois. Si dans tes rêves de zombies, tu te révoltes et que je sais pas, tu sors un fusil à pompe, tu leur tires dessus et tu les tues, bah, pour moi, je considère pas ça comme un cauchemar. Si tu maîtrises la chose, en fait. Enfin, c'est pas que tu maîtrises la chose, mais que tu te révoltes, c'est différent. C'est pas forcément, d'ailleurs, de l'horreur, hein. C'est pas forcément des zombies, c'est pas forcément, mais c'est que tu n'arrives pas à maîtriser les choses. Par exemple, un cauchemar, ça peut être, y en a, ils ont peur de se retrouver tout nu dans un endroit, que tout le monde le regarde et qu'il se moque de lui parce qu'il est tout nu, voilà. Des trucs comme ça, tu vois. Et s'il a honte, ça fait partie des cauchemars, ce genre de choses.
Mais ça m'est jamais arrivé vraiment. Enfin, je ne considère pas que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a longtemps, quand j'étais enfant. Enfin, j'étais vraiment gosse et que t'as énormément d'imagination, donc du coup, ça peut partir dans le délire vraiment. Ça peut vraiment faire peur, quoi, mais sinon, non, ça m'est jamais vraiment arrivé. How long have I been here? I was told you arrived at the hospital at 7 in the evening. You had a cardiac arrest in the ambulance. They had to resuscitate you. Your heart stopped beating for nearly a minute, but they managed to bring you back. You went to the intensive care unit, where they gave you a dose of antidote and pumped your stomach. As soon as your condition was stable, they brought you on this ward. It's called Dime Ward. Service mort. I call it Die Ward, because all the patients who come here want to die. It's a suicide watch unit. That's why it's so strict. You have to be careful. Nurses here are trigger happy with the sedatives. When will they let me go home? I'm not sure. Probably not today. Maybe tomorrow. Look, I shouldn't say that, but you seem like a nice person. I feel like I should warn you. There's this doctor here. They call him Dr. X. He's a chief of psychiatry in this hospital. You won't be able to go home until he's talked to you, and he's really good at getting into your head. You know what I'm saying? Ah, comme He will Professeur ask you a Xavier. lot of tricky questions. Professeur X. But he's a really great guy. You should trust him. Parlez-moi du Dr. X, Professeur Xavier. C'est-à-dire c'est l'X-Men là. Ah oui. Je vois ce que tu veux dire, Aya. Ça m'est déjà arrivé. Bah, d'ailleurs, je peux le raconter 30 secondes. J'ai eu un cauchemar une fois. Culpabilisé, non. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai fait le rêve que qu'en fait j'avais ma sœur qui était avec moi à la maison et on discute et d'un seul coup un peu comme si t'as vu les films aliens il y a un truc qui sort de son ventre en fait et qui la bouffe, tu vois, et du coup quand ça sort, tu vois, tu sais, c'est l'horreur, tu vois, t'as l'horreur et tout. Et en fait, mon premier réflexe, c'est de le prendre, le truc qui sort de son bide, quoi, littéralement, et de l'arracher, en fait, tu vois, pour la sauver, en fait. Mais en me disant que c'est peut-être trop tard, quoi, en fait. Il y a ce genre de truc un peu, bon, c'est rare que ça m'arrive, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Mais j'ai pas forcément si peut-être quelque part un sentiment de culpabilité, mais c'est vrai que c'était très étrange. Tell me more about this Dr. X. His name is Xavier Zellman, but everyone just calls him Dr. X. He comes on the ward Professeur often, Xavier. usually late in the afternoon or in the evening. I personally really like him, but you hear all sorts of stories in a place like this, you know. I don't know what to believe anymore. All I know is he's been very friendly and supportive. Some doctors won't even say hello to you, but Dr. X usually stops and asks how I am. He knows I have some problems. He can see I'm not happy here. He actually offered me some free weekly sessions. I think I might take him up on his offer. What are they saying about him? Oh yeah, they say he's a big flirt. gros Nurses, dragueur. cleaners, patients. He doesn't care, as long as they're wearing a skirt. One girl I knew, Linda, I heard they had an affair. Stupid girl. Well, she left, and I never saw her again. Now why do you think that is? Dr. X got her knocked up. They covered it up and quietly got rid of her. Probably paid her some money. I don't know how these things work, but it must have been enough to shut her up. I bet he'll be more careful now. But I can't really say a bad word about him, personally. Well, one thing.
Maybe. Elle me raconte sa vie, hein. Don't laugh, okay? He's got a weird smell. What do you mean? He smells funny. I don't know. Maybe it's just bad aftershave. Or maybe it's something he eats. Oh, thanks for the warning. I'll try not to get too close to him. Now that I think about it, there's something else too. I'll tell you this, Susan. He starts talking to you, and you just open up and tell him everything. It's very odd. I don't exactly hide things from people, but he got some really private stuff out of me. Really private. You know what I mean? Things I wouldn't tell my mother about. And we haven't even started those sessions yet. So, be prepared for that. Sure, but it's a bit too late for me to hide how I feel now anyway. I think I made it very clear when I swallowed those pills. Did you see this daughter of mine? No, sorry, Susan. Apparently she came in the ambulance with you, but then she remembered something and had to go. I think someone mentioned she went in quite a hurry. Elle est partie en Of vitesse. course she did. She was worried I'd ask her what she was doing in my flat. Saving your life? Do I really have to give her a benefit of the doubt just because of that? One would assume so. That girl is a hero. Maybe real heroes always leave before their identity is revealed. Or she was a burglar, attempting to steal from me. Bah et alors? Ça peut être une voleuse et... That's a Ça sauve la vie possibility quand too. même. Have you got anything very precious in your flat? No. Maybe. Ça veut dire no, ça. Bon, j'ai pas envie qu'elle me parle d'elle, donc... I'm tired. Let me sleep now. Fine. Bon, laisse-moi I'll see you tranquille. again. Be careful who you trust here, Susan. They will be watching you. How do I know you're not one of them? You don't. But do I really look like a bad person to you? I don't know. Maybe not. I'll see you tonight. Remember what I said. Mais laisse-moi tranquille. Dreams are just dreams. But when they turn into nightmares, it's good to have someone there to pinch your arm and wake you up, right? We'll start with a little chat about your childhood. I want you to be as honest as possible. It's important if we want to get to the bottom of your problem. Count to 10 and tell me when you're ready, Susan. On peut attendre. C'est marrant, je peux le faire attendre. Bon, on va y aller. This isn't all about whether you're nuts or not, like we said before. It's about finding what has caused how you're feeling now and creating a working solution. In order to achieve that, I need to get to know you better. Allez, Can un petit we cours talk about your de childhood psychologie là. first? Your De parents, psychiatrie when you're a même. child, your life revolves around them. What was your father like? Did you have a good relationship with him? Oui, mon père était génial. Non, pour moi, ce n'était pas un bon père. J'ai grandi sans avoir de père. Ça, c'est le gros mensonge. Là, j'ai vraiment le choix des réponses, là. Sur son passé. Bon, en tout cas, j'ai le choix de répondre ce que je veux. I was brought up without a father. I understand he wasn't there when you were growing up. Can you tell me why? What happened to him? He... Il est mort dans un accident, abandonné quand j'étais enfant, il a commis un suicide. L'abandon. left when I was little. One night he just packed his suitcase and left. Ah, c'est I marrant. was about 8 at the time. He didn't say goodbye.
didn't even look at me. I remember watching him walk away. It was winter, getting dark early. He just disappeared into the night, and I never saw him again. Let's talk about your mother now. What was she like? Would you care to tell me about her? I can't complain. My mum was great. She did her best to make up for the loss of my father. Me and her, we were like best friends, like soulmates. We did everything together. She passed away 7 years ago. I woke up one night when I heard some strange noises, but she did give me a wonderful childhood, despite everything that happened. I will always love her for that. On peut vraiment choisir son passé. Okay, I'm beginning to get a better picture. That's enough about your parents for now. Let's take 2 minutes, and we will talk about something else. I need to get out of this place. I Ça y hate est, je suis libre. hospitals. Besides, I really want to go home and forget all about this.